يعطيكم العافية. بنكمل عن diagnostic symptomatic and related terms. aneurysm حكينا عنها قبل بس ما مرينا عنها. localized abnormal dilatation of a vessel usually an artery، يعني هي توسع أو ضعف في جدار الوعاء الدموي. Arteries contain special muscle and elastic layers that help them adapt to the blood pulsing through them. Sometimes, diseases, injuries, or birth defects can cause a weak spot in the wall of the arteries in the circle of Willis. في الدماغ هون. These weak spots usually form where arteries branch. Over time, the pressure of blood flowing through the artery stresses the weak spot further. The constant blood pressure can cause the weak spot to balloon out and form a bulge called a cerebral aneurysm. This cerebral aneurysm is the most common type, called a saccular or berry aneurysm. Over time, the aneurysm may grow and push on nearby brain tissue or nerves. Blood may also leak from the aneurysm. If its wall gets too thin, the aneurysm can burst or rupture and spill high-pressure blood into the space around your brain. The blood presses on your brain tissue and can cause injury to your brain cells. Chemicals in the escaped blood can irritate other brain arteries and cause them to narrow. As a result, your brain can swell, leading to serious brain injury. Common symptoms of a ruptured cerebral aneurysm include sudden severe headache, sometimes called a thunderclap headache, problems with your vision, such as blurred or double vision, nausea and vomiting, a stiff or painful neck, or confusion. طبعا الانيوريزم شيء خطير خاصة لما بتكون في الدماغ. ممكن انها يصير لها ربتشر، يعني تنفتح وتؤدي الى النزيف او ما يعرف بنزيف الدماغ. عشان هيك لازم يعملوا لها مانجمنت. كيف؟ In surgical clipping, your surgeon will make an opening in your skull near your aneurysm and place a small metal clip onto the stem that connects the aneurysm to your artery. The clip blocks blood flow into your aneurysm. In endovascular coiling, your doctor will put a plastic tube, called a catheter, into a large artery in your groin. Using a live X-ray view, your doctor will advance the catheter through your arteries until it reaches the aneurysm. Through the catheter, your doctor will insert one or more flexible wires into your aneurysm. The wires will coil up and cause a blood clot to form inside your aneurysm, which will block off the aneurysm from the rest of your artery. طبعا الانيوريزم ممكن تيجي في اي فيسل في اي مكان في الجسم، لكن بيكون اخطرها عادة لما بيكون في عنا موجودة في الدماغ، وطبعا مع مثلا ارتفاع ضغط الدم هذا بيزيد مشكلة الانيوريزم، وبالتالي ممكن يصير فيها انها تنفجر. arrest condition of being stopped or being bringing to a stop. arrest يعني توقف. نسمع عن الكاردياك arrest اللي هو توقف عضلة القلب عن العمل. loss of effective cardiac function which result in cessation of circulation، يعني بتوقف القلب عن العمل وبالتالي ما في circulation، ما في تروية دموية. و circulatory arrest مثلا cessation of circulation of blood due to ventricular standstill or fibrillation، نتيجة مشاكل في ضخ من مشاكل في الكهرباء تبعت القلب، بنسميه circulatory arrest.
Arrhythmia, inability of the heart to maintain a steady rhythm, possibly including a rapid or slow beat or skipping a beat. Arrhythmia يعني رhythm يعني نظم. rhythm يعني فقدان النظم، ما في نظم في القلب، وبالتالي بيعملنا عدم انتظام في كهربة القلب. Depending on activity level, the heart beats about 60 to 100 times per minute. It may be higher during exercise or lower at rest. A normal heart rate and rhythm ensures the delivery of oxygen-rich blood to all of the body's organs, such as the brain and lungs. A group of cells in the heart, called the cardiac conduction system, uses electrical impulses to control the speed and rhythm of each heartbeat. Each heartbeat starts in the right atrium in the sinoatrial or SA node, then spreads through the walls of the heart chambers, called the atria, and ventricles, causing them to contract. This process repeats with each heartbeat. Problems with the cardiac conduction system cause the heart to have an abnormal rhythm called an arrhythmia. This may cause an irregular pulse. Arrhythmias may happen in the atria or ventricles. Types of arrhythmias include fibrillation, which is an irregular heartbeat rhythm, tachycardia, which is a fast heartbeat of more than 100 beats per minute, and bradycardia, which is a slow heartbeat of less than 60 beats per minute. Atrial fibrillation is the most common type of arrhythmia. Random impulses cause the atria to fibrillate or twitch rapidly and randomly. Tachycardia in the atria is called supraventricular tachycardia. In focal atrial tachycardia, small areas within the atrial wall start or pass along impulses that cause the atria to contract rapidly but with a regular rhythm. In atrial flutter, larger areas within the atrial wall start or pass along impulses that cause the atria to contract rapidly but with a regular rhythm. Tachycardia may also happen in the ventricles with rapid and regular contractions. The body may not receive enough blood because the ventricles contract before completely filling with blood. The most serious arrhythmia is ventricular fibrillation, where many random impulses fire rapidly within the ventricular walls. In ventricular fibrillation, the ventricles are quivering instead of beating. This is a medical emergency because the heart cannot effectively pump blood to the body or itself. Sometimes, problems with the SA node or problems with the pathway of the electrical impulses to the ventricles can cause the slow heartbeat in bradycardia. If the heart beats too slowly, the body may not receive enough oxygen-rich blood. Depending on the type of arrhythmia, a doctor may recommend one or more of the following treatments. Lifestyle changes, such as eating a heart-healthy diet, exercising, and quitting smoking. Medication, such as antiarrhythmic drugs and beta blockers. Catheter ablation, where thin wires inserted into the heart destroy the tissue causing the arrhythmia with hot or cold energy. And implantable devices, such as a pacemaker or defibrillator, to correct the pace or rhythm of the heart.
Okay, brute means murmur اللي هو extra sound heard on auscultation، يعني صوت إضافي غير أصوات القلب العادية اللي بنسمعها. هي عادة due to vibrations أو اهتزازات ناتجة عن حركة الدم أو حركة الصمامات أو التنين مع بعض، وبنسميها ميرمر. نسمع من الناس مرمرني أو مرمر زماني، يعني إنه هاي الميرمر اللي بتصير لما بيكون في عنا extra sound heard on auscultation. Cardiomyopathy اللي هي any disease of heart muscle that diminishes cardiac function، يعني أي مرض يصيب عضلة القلب وبيأثر على عملها. الكاثيتر اللي هو الأنبوب الصغير اللي احنا بندخله في الجسم، ممكن يكون كاثيتر مثلا لليورين، ممكن يكون كاثيتر زي اللي شفناه قبل شوية لما دخلوه من منطقة الفخذ إلى القلب، هذا اللي بنسميه إحنا القسطرة، اللي هو thin flexible hollow plastic tube small enough to be threaded through a vein artery or tubular structure. فالكاثيتر يستخدم لمعرفة إذا هناك انسدادات أو إذا هناك طبعا مشاكل، وكاثيترايزيشن اللي هي عملية القسطرة اللي الهدف منها أشوف إذا في عندي إشي مسكر أو جلطات أو غيرها. coarctation اللي هي narrowing of a vessel، يعني تضيق في الوعاء الدموي خاصة في الأورطي. heart failure of the heart to supply an adequate amount of blood to tissues and organs، اللي هو هبوط القلب. Your heart is a muscular organ that pumps blood containing the oxygen and nutrients your body needs. Heart failure means that your heart can't pump enough blood around your body. In some cases, heart failure may be temporary, but in most cases, some of the heart damage is permanent. Heart failure can affect both sides of your heart or just one side. Your heart may not pump enough blood to your lungs to pick up enough oxygen. Your heart also may not pump enough oxygen-rich blood out to the rest of your body. This can cause the body to hold on to water and let fluid build up in your body and in your lungs. Many health conditions that weaken or overwork the heart can cause heart failure. A health condition may keep your heart from squeezing as hard as it should. Health conditions that can cause heart failure include coronary artery disease, high blood pressure, diabetes, heart valve problems, and heart muscle problems that are present at birth or caused by infection or toxins. لاحظوا إنه الهارت فيلير هو عبارة عن عدم قدرة عضلة القلب على القيام بعملها على أكفأ وجه، وبالتالي بيصير في عنا إديمة في الجسم، يعني بتجمع المي في الجسم وخاصة في الرجلين، لأنها وين ما بدها تتجمع بدها تنزل مع الجاذبية الأرضية للرجلين وحوالين الرئتين، فهذا اللي بيسبب المشاكل عادة عند مرضى الهارت فيلير. Sometimes heart failure doesn't cause any symptoms, especially if it isn't severe. But it often causes these common symptoms: feeling out of breath with a small amount of activity, feeling out of breath when trying to lie flat, waking up in the middle of the night feeling very short of breath, feeling tired a lot, and having swelling, especially in the legs, belly, and blood vessels of the neck. Be sure to tell your healthcare provider right away if symptoms get worse. Your provider will ask you to weigh yourself every day and watch for sudden weight gain, which can be a sign of worsening heart failure. To find out if heart failure is causing your symptoms, your healthcare provider may do certain tests. You might need an electrocardiogram, which is a test that looks at your heart's electrical rhythm. ECG. You may also have an echocardiogram. This is a test that uses sound waves to see how well your heart works. A chest X-ray can show if your heart is enlarged or if there is fluid in your lungs. Sometimes blood tests can help find the cause of heart failure.
Your healthcare provider might also want to see how your heart performs during exercise. You might need other tests too. Your healthcare provider will work with you to find the best treatment for your symptoms and to keep your heart failure from getting worse. You may also need to treat the cause of your heart failure. Your healthcare provider may recommend a diet that is low in salt. He or she may also ask you to limit the amount of fluid you drink. You should also limit alcohol consumption. Losing weight, staying physically active, and quitting smoking can also help. Likely get prescription medications to treat your heart failure. One common type of medication is a diuretic. Diuretics help to get rid of excess fluid. You may also be prescribed an ACE inhibitor. This is a drug to reduce your blood pressure. Other drugs may help decrease how hard your heart needs to work. Depending on the cause of your heart failure, your healthcare provider may recommend a procedure or surgery to help your heart. Your provider can tell you more about the best options for your heart failure. اوكي، امبولس حكينا عنها اللي هي mass of unresolved matter، يعني زي clot circulating blood or lymphatic channels until it becomes lodged in a vessel، اللي هي اللي بتمشي مع الدم وبتسكر مكان أصغر. fibrillation قبل شوي حكينا عنها، اللي هي quivering or spontaneous muscle contractions، اللي هي يعني حركات عفوية وحركات مش منتظمة من القلب، وبالتالي هاي الكونتراكشنز بتخلي القلب غير قادر على ضخ الكميات المطلوبة من الدم. وهذا الفبريليشن نوع من الأريثميا اللي هو فقدان نظم القلب، وعادة بيستخدموا له ما يعرف بالديفبريليتر. الهيموستاسيس arrest of bleeding or circulation، يعني توقف النزيف أو توقف جريان الدم. هايبرليبيديميا من اسمها ليبيد، معناته في عنا كميات عالية من الكوليسترول أو الفوسفوليبيدز أو الترايغليسرايدز في الدم، بنسميها هايبرليبيديميا. هايبرتنشن اللي هو ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع في ضغط الدم عن الطبيعي 120/80، لما بيعلى عن هيك بتلاقيه في عنا مشكلة. طبعا لما نقول 120/80، ال 120 هي السيستوليك وال80 هي الدايستوليك. hypertensive heart disease اللي هي any heart disorder caused by prolonged hypertension، يعني الأمراض اللي بتنتج في القلب نتيجة سنوات من الإصابة أو ارتفاع ضغط الدم المزمن. اوكي، انفاركت، انا بدي امر عن هاي الامبلانتبل. انفاركت area of tissue that undergoes necrosis following cessation of blood supply. الانفاركت اللي هي المنطقة اللي بينقطع عنها الدم فتصبح نكروزد أو نكروتايزد. نكروسس اللي هو موت النسيج، أي منطقة ما بيعود يوصلها دم بنحكي عنها صار لها نكروسس وبالتالي انفاركت. اسكيميا حكينا عنها local and temporary deficiency of blood supply due to circulatory obstruction. فالإسكيميا هو تنتج عن انقطاع مؤقت للدم عن المنطقة، فبنقول صار في عنا إسكيميا. mitral valve prolapse اللي هو MVP، في عنا مشكلة أو تدلي في الميترال فالف، وبالتالي هون بيصاحب الميترال فالف برولابس ما يعرف بالميرمر،
فبيعرفوا إنه هذا البني آدم عنده mitral valve prolapse لما يطلع صوت المرمر. Valve serves to ensure one-way blood flow from the left atrium to the left ventricle of the heart. It opens during diastole when the left atrial pressure is higher than the left ventricular pressure, allowing blood to fill the left ventricle, and closes during systole when the pressure gradient is reversed, to prevent blood from flowing back to the atrium as the ventricles contract. The mitral valve has two flaps, known as anterior and posterior mitral leaflets, which are supported by a fibrous ring called mitral annulus. During ventricular contraction, the leaflets are kept from opening in the wrong direction by the action of papillary muscles, which attach to the leaflets via cord-like tendons called chordae tendinii, or tendinous cords. The most common of all heart valve diseases is mitral valve prolapse, or MVP. In MVP, the mitral leaflets bulge into the left atrium every time the ventricles contract. In many people, the reason why this happens is unclear. In others, it is linked to connective tissue disorders such as Ehlers-Danlos or Marfan syndrome. Connective tissue problems are believed to weaken the leaflets, increase leaflet area, and cause elongation of the chordae tendinii. In most people, MVP is asymptomatic and does not require treatment. However, it does increase the risks of developing other heart diseases such as arrhythmias, endocarditis, and most frequently mitral valve regurgitation. In fact, mitral valve prolapse is the most common cause of mitral regurgitation. The billowing leaflets may not fit together properly. Elongated cords may also rupture, resulting in a leaky valve, which permits backflow of the blood to the left atrium when the ventricles contract. When the volume of regurgitated blood is significant, the left side of the heart experiences volume overload and eventually fails. Blood is backed up to the lungs, causing pulmonary congestion, a hallmark of left-sided heart failure. Mitral valve prolapse and regurgitation produce characteristic abnormal heart sounds, such as clicks and murmurs, which can be heard during auscultation. Diagnosis is usually confirmed by echocardiography, a procedure in which heart valves and blood flows can be visualized live using ultrasound. A leaky valve requires surgical repair or replacement. In a typical valve repair surgery, the floppy portion of the valve is removed, and the remaining parts are reconnected. The procedure may also include tightening or replacing the mitral annulus, known as annuloplasty. Valve replacement is considered when repair is not possible. Artificial valves can be mechanical or bioprosthetic. Mechanical valves last longer but usually require lifelong administration of anticoagulant medications to prevent formation of blood clots. إذن في الميترال فالف برولابس رح نسمع صوت زي صوت النباح ناتج عن إنه هذا الصمام بين الأتريوم والفنتريكل الشمال في القلب خربان، وبالتالي بصير في ارتجاع للدم بشكل كبير داخل الأتريوم وممكن يؤدي إلى الهارت فيلير. عشان هيك لازم إما إنه يتم استبداله أو نعمل له بس ريبير، التصحيح هو خياطته. الأصوات الطبيعية في القلب عادة اللبضب، فأي إشي زيادة ممكن يكون ناتج عن الميترال فالف برولابس. راديو ايزوتوب اللي هو التصوير باستخدام مواد راديو اكتيف يعني مشعة. palpitation اللي هي sensation that the heart is not beating normally. البالبيتيشن اللي هو الخفقان، انه البني ادم يحس انه في اما زي ضيق في او احساس انه في عنده ضيق في صدره. ممكن بيحس انه في زي بيتس زياده او بيتس اقل، يعني في خفقات او خفقات القلب او خفقان القلب مختلف عن الطبيعي، هذا بنسميه البالبيتيشن. patent ductus arteriosus بيكون في عنا تشوه خلقي، وبالتالي ما بيسكر فتحة معينة في الجسم في القلب،
وبالتالي بيختلط الدم اللي خارج من القلب مع اللي ذاهب باتجاه الرئتين. Perfusion, circulation of blood through tissues or the passage of fluids through vessels of the organs of an organ. يعني perfusion اللي هو يعني زي التروية، فبنقول مثلا blood perfusion to the heart اللي هي تروية الدم إلى القلب. Okay, stent, slender or thread-like device used to hold open vessels, tubes or an obstructed artery اللي حكينا عنها وشفناها قبل، اللي هي الشبكة اللي بيحطوها لحتى يضل الوعاء الدموي مفتوح دايما. thrombus حكينا عنها اللي هي blood clot that obstructs a vessel، تتكون وتغلق نفس المكان. cardiac catheterization اللي هي عملية القسطرة زي ما حكينا، passage of a catheter into the heart through a vein or artery to provide a comprehensive circulation of the heart. هاي الكاثيترايزيشن. الكتروكارديوجرام حكينا عنها. الهولتر مونيتور تيست اللي هو ECG بضل لمدة 24 ساعة لحتى نشوف إذا في عندنا مشاكل في أي وقت بتظهر. ستريس تيست اللي هو ECG taken under controlled exercise stress conditions، يعني بياخدوا ECG مع عمل المريض لبعض الحركات. laboratory cardiac enzyme studies اللي هي الانزيمات القلب، زي يعني بياخدوا عينة من الدم وبيقيسوا انزيمات القلب. طبعا الانزيمات الأصل إنها تكون موجودة داخل الخلايا، أول ما نلاقيها عليت في الدم معناته في مشكلة في الخلايا اللي جاي منها، وفي انزيمات خاصة بخلايا القلب. هاي لما بصير في مشكلة في القلب فورا بتفتح الخلية وبتنزل الانزيمات في الدم، فلما بناخد عين الدم بنلاقيها عالية بنقول والله احنا عندنا مشكلة في القلب. طبعا مثلا منها تروبونين وكرياتينين كاينيز، سيكي كاينيز أو كرياتينين كاينيز، هدول أكتر شيء ممكن إنهم نتيجة أي مشكلة في القلب يؤدي إلى زيادتهم في الدم. أورتوغرافي اللي هي التصوير للأورطي. كوروناري أنجيوغرافي، أي شيء كوروناري معناته قلبي، فبنقول مثلا كوروناري أرتريز الأوعية الدموية اللي بتغذي القلب. لما نقول كوروناري أنجيوغرافي معناته radiological examination of the blood vessels of and around the heart، ففي عنا بنعمل تصوير، وبهذا التصوير بنقدر نشوف الأوعية الدموية اللي بتغذي القلب كيف المشاكل اللي فيها. طبعا أنجيو معناها vessel، أنجيو means vessel. إيكوكارديوغرافي، الإيكو اللي هو صدى الصوت، زي قبل شوي ما ورونا كيف إنه إحنا باستخدام الأشعة الساوندز وارتدادها بنقدر نعرف شو في عنا في المنطقة. فالإيكوكارديوغرافي هو diagnostic method uses ultrasound to visualize internal cardiac structures and produce images of the heart. فالإيكو نستخدمه يعني نعمل صورة إيكو تستخدم لمعرفة المشاكل اللي ممكن تصير أو اللي موجودة في القلب. دوبلر التراساوند كمان عبارة عن ultrasound technology where blood flow velocity is assessed in different areas of the heart. يعني الدوبلر التراساوند يستخدم لمعرفة جريان الدم وسرعته، وهل في عندنا مشاكل في الجريان أو لا في القلب. MRI بنعرفها. Phonocardiography provides a graphic display of heart sounds and murmurs during the cardiac cycle. فالفونو معناها voice، فهو بتعقب الصوت. Catheter ablation, destruction of conductive tissue of the heart to interrupt abnormal contractions
thus allowing normal heart rhythm to resume. يعني عملية التخلص من منطقة هي اللي بتكون فعليا بتعمل irregular contractions، يعني انقباضات غير منتظمة في القلب، وبالتالي لما بنعملها destruction بنرجع الرhythm الطبيعي للقلب. For certain types of arrhythmias, a catheter ablation procedure may be necessary to stop the heart tissue from causing the arrhythmia. After numbing a small area in the groin with a needle, the doctor will insert a short hollow tube called a catheter sheath into the femoral vein. Next, a long flexible tube called a catheter will be inserted through the sheath. The doctor will guide the catheter to the heart through a blood vessel that goes to the heart, called the inferior vena cava. The location and progress of the catheter will be monitored. When the catheter reaches the heart, the doctor will guide it to the area that is causing the arrhythmia. The doctor will find the problem areas using a 3D map of the electrical activity of the patient's heart. The tip of the catheter will emit either hot energy or cold energy to ablate the tissue in this area. Ablation makes the treated area stop working. For an atrial arrhythmia, a doctor will ablate the atrial tissue causing it. If the affected tissues are small, well-defined areas, the procedure is called focal ablation. Or if the affected tissues are larger areas with more complex rhythm disturbances, the doctor may perform a procedure called ablation remodeling. Both types of ablation restore normal electrical impulses and prevent an arrhythmia from happening. Okay, open heart surgery, surgical procedure performed on or within the exposed heart, usually with the assistance of a heart-lung machine اللي هي عملية القلب المفتوح. هون في الأوبن هارت سيرجري طبعا يتم قص عظمة القص اللي موجودة أمام القلب ودخول إلى القلب وفتحه، وبالتالي مثلا لعملية تغيير صمام أو غيرها، وبيحتاج المريض فعليا فترة معينة بعد العملية ممنوع يسوق سيارة أو يستخدم الإيدين بشكل كبير لحتى يصير هيلينج للجروح تبعه وما يكونش فيه مشاكل.